السلام عليكم مرة ثانية. Good morning. We will start with the next pages 8 and 9. Today we are going to talk about how to ask this question. How are you? How are you? Okay? How are you? So after we say good morning, we usually say how are you? It means كيف الحال? كيف الحال? Okay? So here we have a conversation between two people here and two people here. So we're going to listen to this conversation. Tape script 1.6. How are you? 1. Hi Ben, how are you? Fine, thanks, Pablo. And you? I'm okay, thanks. 2. Hello, Mika. How are you? Very well, thank you. How are you? Fine. So as you can see, we have Pablo and Ben. Pablo said, "Hi Ben, how are you?" "Hi Ben, how are you?" So Ben replied, "Fine, thanks Pablo, and you?" "Fine, thanks Pablo, and you?" يعني بخير، شكرا. وانت؟ "I'm okay, thanks." I'm okay. Fine, okay نفس الشيء. يعني بخير. 2. "Hello Mika, how are you?" "Very well, thank you. How are you?" "Fine." So very well يعني أحسن بشكل ممتاز الحمد لله تمام. أحسن من fine، أقوى من fine يعني. So now I would like you to practice this conversation with me. I am Pablo and you're Ben, okay? "Hi Ben, how are you?" "I'm okay, thank you. Well, thanks." Now you are Ben and I am Mika. 1, 2, 3. "Very well, thank you. How are you?" Okay, great. عندنا قاعدة صغيرة grammar spot. Write is or are. طبعا أتوقع أغلب المشاهدين إن شاء الله بيعرفوا إنه I am, you are, و this is. I'm Sandra. How are you? This is John. طبعا اختيارنا لهدول الأفعال بحسب الفاعل. I am always, you are always, and this is John. عنا تست صغير عشان نتأكد إنه فهمنا هي القاعدة. Complete the sentences with is or are. Click to see the answers. وقف الفيديو حلوه. اختاروا أو is أو are حسب الفاعل. تمام أتوقع حليته. Hello Koichi, how you؟ فباعتبار you it's how are you؟ Okay, I am fine, thanks. Rob, this is this is Qianli. Hello, باعتبار I'm Judy. Very well, thank you. I'm very well, thank you. What your name? What's your name? What is your name? My name is Ali. So أتمنى that you did it correctly. You did it well. راح نروح على قاعدة بسيطة بالجرامر ريفرنس ونراجع القواعد اللي أخذناها بهي الوحدة. So far يعني لحد الآن. So far. I, you, my name, this. هون هذا اسمه فاعل subject يعني. فلازم نختار الفعل حسب السبجكت. طبعا هون حاطلنا الاختصار والصيغة الكاملة. مثل ما ذكرنا الدرس الماضي إنه لازم نتعلم الصيغتين لأنه ممكن نسمعها بهي الصيغة أو بهي الصيغة. I'm Ben. I am Ben. أنا بن. I am عبد الله. I am فاطمة. I am etc. You are Mika. You are Mika. My name is James Bond. My name is James Bond. This is Judy Collins. طبعا لما بنسأل سؤال بدنا نستخدم كلمة سؤال. مثلا ما هو اسمك؟ What's your name? What's your name? ننتبه على اللفظ. طبعا I adopt the
English pronunciation. أنا بعتمد على اللهجة البريطانية. So it's what's your name. بالأمريكي what's your name. ما في فرق كثير، يعني اللهجات مو شيء مهم زيادة أكثر ما يكون اللفظ صح. So what it means what is. How are you? How are you? مو how are you. No. How are you? Try to pronounce it as one piece. كأنها قطعة واحدة. وفي عنا شيء اسمه possessive adjectives مثل my, your, my name اسمي, your name اسمك. فهذول الكلمات بيحددوا ملكية الاسم اللي بعده. كمان رح ندرس بعدين ال plural nouns، أو خلينا ندرسها فورا بس ما نرجع لها بعدين. الجمع باللغة الإنجليزية يكون بإضافة الاس. أوكي، مثلا book books، computer computers، camera cameras، فبس حطينا اس. هلا بعض الأسماء طبعا احنا ما بنجمع غير الأسماء، فبعض الأسماء بدنا نحط لها اي اس حسب نهاية الاسم، مثل هون نهايته ch sandwiches buses. طبعا النهاية لازم نحط اي اس ناخذها الدرس اللي بعده. اوكي، نرجع لدرسنا. عنا conversation. السؤال هو complete the conversation، يعني كملوا المحادثة. وقفوا الفيديو حاولوا تحلوها. اوكي، اتمنى انكم حليتوها. خلينا نسمع المحادثة. Tape script 1.7. 1. Hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. 2. Max, this is Carla. Hi, Carla. Hello, Max. Nice to meet you. 3. Hi, Ada. How are you? Fine, thanks, David. And you? Very well, thanks. تمام، ممتاز. اتمنى تكونوا حليتوها بشكل صح. خلينا نشوف الحل. اول شيء hello, my name's Anna. What's your name? My name's Mario. Max, this is Carla. Hi Carla. Hello Max, nice to meet you. Hi Ada, how are you? Fine, thanks David. And you? Very well, thank you. Or thanks. ممتاز. فأتوقع صرنا نعرف تماما شلون نحيي الناس. نروح على everyday English. طبعا بهذا الكتاب دائما عندنا شيء قسم اسمه everyday English جدا مهم، واللي يختص باللغة اليومية اللي نسمعها بالشارع. طبعا مو لغة الشارع، اللغة الستاندرد بس اللي تنحكى بشكل يومي. ستاندرد يعني مقياسية أو معيارية. عندنا هون goodbye, good night, good morning, good afternoon. goodbye لما نودع حدا، good night بمعنى تصبح على خير، good morning صباح الخير، good afternoon مساء عفوا، يعني هي يعني يوم جيد أو بشكل عام. نحن بالعربي ما عندنا إنه ظهر الخير، بس هم عندهم good afternoon عصر الخير أو هيك يعني يعني يوم جيد أو هيك شيء. afternoon يعني ما بعد الظهيرة، نون هي الظهيرة، afternoon ما بعد الظهيرة. هلا بدنا نسمع هي المحادثة، وبدي منكم تعبوا الكلمات بالفراغات. goodbye, good night, good morning, good afternoon. Okay? Tape script 1.8. Everyday English. 1. Good morning. Good morning. What a lovely day. 2. Good afternoon. Hello. A cup of tea, please. 3. Goodbye. Bye. See you later. 4. Good night. Good night. Sleep well. طبعا شيء جدا مهم إنه نفهم شو يعني السؤال مشان
بالمستوى اللي بعده نحاول نحكي إنجليزي. Complete أكمل the conversations المحادثات. Listen and check اسمع وتأكد practice the conversations و جرب تسوي نفس الconversation يعني تتدرب على الconversation. هلا هون عنا سؤال ثاني put the words in the correct order. عنا محادثة بس عنا كلمات scrambled بشكل عشوائي محطوطين فبدنا نرتبهم. Good morning. How are you today? كيف حالك اليوم؟ Fine, thanks. 2. Good afternoon. غالبا الرد بيكون نفس الكلام. Good afternoon. A cup of tea please. Please تجاوب. A cup of tea please. Goodbye. Have a nice day. Thank you. And you. وانت كمان. See you later. Good night. Sleep well. Sleep well يعني أحلام سعيدة. Thank you. And you. انت كمان. Okay. فهذا هو هذا هو الاكسرسايز. طبعا عندنا listen and check practice the conversations. خلينا نسمع لأنه السماع جدا مهم. Let's listen. Tape script 1.9. 1. Good morning. How are you today? Fine, thanks. 2. Good afternoon. Good afternoon. A cup of coffee, please. 3. Goodbye. Have a nice day. Thank you. And you. See you later. 4. Good night. Sleep well. Thank you. And you. Great, so we're done with these 2 pages. خلينا نروح على الصفحتين اللي بعدهم. Vocabulary and speaking. أو خلينا نأجل هي الصفحتين للفيديو الجاي. So see you next video. ونكون خلصنا أول وحدة. نكون خلصنا أول وحدة ونبلش بالثانية. طبعا بعد ما نخلص هدول الصفحتين after we finish these 2 pages we're going to do workbook and finish the workbook and then we go to the next chapter. See you next video. Bye bye.